Assalamualaikum everyone. I hope you're all doing well. So as I promised, this is the guideline for your third major assignment. I will be explaining each point so that it is clear for you what you're supposed to do in your assignments and for the presentation. So as you can see, the third major assignment is regarding research methodology and research design. So research design and methodology both mean the same thing. Either you write it as research design under your chapter, or you can say research methodology. They both are correct. So this is the third chapter of your final project. Not only it's your third major assignment, but also the third chapter of your final project. These are some of the characteristics of what you're supposed to do. So as you can see, the page limit for your third major assignment is 5 to 7 pages. But then you have to keep a 12 font size, along with 1.5 spacing. So with this, with the size of 12 font and also 1.5 spacing, you need to write it, between 5 to 7 pages. So there's no limit in writing more than 7. That's absolutely fine. But if it's less than 5 pages, then that's not acceptable. But it doesn't mean that if it's more than 7 pages or your assignment exceeds 7 pages, then there's no issue. You can do that. You can write as much as you want, but then it should not be less than 5 pages. The marks assigned is unlike the other two major assignments, which had 18 marks with presentation and assignment. This assignment, unlike those, has 26 marks out of 90. This 26 mark is divided into presentation and assignment. The weightage has not been decided yet, but I will think how much to give the presentation and how much to give the assignments. But at the end of the day, for you, this much is important to understand, that you are to obtain 26 marks with your third major assignment. The due date is 27th of December. So usually, as you know, these deadlines are in the context of Turnitin. So you have to upload your assignments before 12 a.m. of 28 December. Yeah, so this means 11:59 of 27 December. So then for the next day, you can upload it on the LMS. It will be good if every member of the group is uploading their major assignments on the LMS for the record. So these were the characteristics. Now we come to the actual business, which is the assignment rubric and the guideline for the assignment. So as you can see, method description includes description of the following, which with each of them as a heading within methodology chapter. So your chapter is basically called, this will be in the middle. Always write your chapter name in capital. It will be like this: chapter 3. And then it will be either research design or research methodology, whatever that you select. They both mean the same thing. Okay. That's it. And then followed by it, each number har kodomi ini bold heading or represents one heading within your third major assignment or third chapter. So each one will have a separate heading. So in case of preliminary data gathering procedure, this is the same as your first major assignment. This is according to your introduction chapter, or I should say chapter, so in which you will try to tell me how did you basically identify the problem. So if you remember, in your first chapter, you had the background of the study along with background of the company, and then ultimately you would say what is the problem statement. So in here, you have to mention the problem statement as along with the procedure or along with the step that you have done or you have followed in case of identifying that problem. So because most of you are doing applied research, so the first phase of your problem statement was either observation بخاطر که مثلا کسی دم organization کار میکرد و نظر به observation شون they noticed that there was some kind of problem going on or there was some room for improvement. So that's why they tried or they decided
to study that problem, and then based on the data collection and research work to recommend some solutions at the end of the final project. و یا مثلا بعضی کسا فقط informal interviews گرفتن از بعض employee organization سوال کردن که مثلا چی پرابلم ها وجود داره and what do you think is needs change whatever in the organization that could be an improvement or an opportunity. In that case, you have to mention that, okay, after some informal interviews, you finally decided what you're going to study for the final project. So this is, again, like I said, this is repetition of your first major assignment. The problem statement, so do not get confused. Just tell me, how did you identify this problem? What was your preliminary data gathering procedure? And that's it. The next heading will be research approach. Now, within research approach, everybody's study will be different from the other. So some people have done, suppose, a quantitative research. So in case if it's a quantitative research, you will entirely focus on deciding or telling us what is a deductive approach. Then, because some of you, in fact most of you, are doing applied research, so these 2 points should be discussed within your major assignment for those of you who are doing quantitative research. For those of you who are doing qualitative research, you have to describe to me inductive, because the definition of inductive and deductive were such that in the inductive research, we generate theory. We basically start from specific and move towards generalize or general, right? So then deductive was theory testing. We would start from general and then move towards specialization, or move towards a specific phenomena of interest. So suppose if it's qualitative research, you will explain to me that it's an inductive approach used in your study because it's a qualitative research, and then you will describe applied, because even if it's qualitative, still the kind of research approach that you're going to apply will be applied research, because there is some kind of problem which needs investigation, based on the result of which you will then develop some or present some recommendations and solutions for the readers. This justification here means that you have to provide references. Masalan, I will write it for you and then I will share this Word file as well. So in this, suppose you are doing a quantitative research. So first point would be deductive. So read and search, or I should say search and read research papers about deductive approach. Provide definition of deductive reasoning along with reference. Okay, sorry. Simple. چی میکنین؟ مثلا فرض کنین اگر study شما deductive reasoning approach کار داره, then you simply go and type in the Google, you find out research papers which are specifically about deductive approach. So then you will describe in your own words, after reading the paper, what is a deductive approach, why do we use it, and what are the characteristics of a deductive approach. So then after giving this definition, then you will provide the reference for the paper that you have studied. You can also take help from the reference book that you guys have, which is from Sakron. So simply just read out there what is a deductive approach. You have to read it, write it in your own words, and then you have to provide the reference for the book. Similarly, then you have to link it with your own research questions and objectives. So suppose your research question and objective is, it represents that you're trying to find out the cause and effect relationship between multiple variables. In that case, it represents that you're basically testing a theory, right? So then not only you provide the reference, but you also have to justify why do you think deductive approach is good for your study. So if it's a cause and effect relationship, so definitely it means that for achieving those research objectives, you have reviewed literature, you have found out some factors that could be influencing on the dependent variable. So then you provide references for those, and then those are in the form of theory, right? Somebody else says that these
factors influence the dependent variable. So after you find out those variables from the literature review, it's time to test them. So then this kind of a procedure used in research is called deductive approach, which means theory testing. You only find out what is already in the literature review in the form of theory and then test it whether it's true or not in case of your study. So any definition-ish amra ba justification ardura boyd provide mekonin. For the definition you will provide a reference, and then for the justification you have to link that approach with your own research questions and objectives. So این بود یک مثال for suppose اگر شما deductive است در عین حال شما باید applied هم باید justify بکنین. applied چی رقم justify میکنین؟ same امی رقم. research paper هم میخوانین یا کتابتان هم میخوانین درباره applied research, and then you have to provide a reference and also tell the readers why do you think this is an applied research. So because the first step into identifying a problem statement was که research تان باید applied باشه، نه یک problem exist کنه یا یک improvement ضرورت باشه. Only then you can say that whatever problem statement that you have identified is an applied research. So then you have to not only provide the reference but also این امی رقم justify میکنین که چرا research question تان یا می final project شما applied گفته میشه. درست است؟ This was the first step. So again I will repeat, inductive و applied بخاطر qualitative study explain میکنین. deductive و applied باید با quantitative study چی کنین explain کنین. I hope که من سرچپا نگفتم سگنین خوا inductive and applied for qualitative and deductive and applied for quantitative. So this basic research, some of you who are economics students, BC economics, so then if it's a basic research, you will do the same thing. You will find out research papers about what is a basic research, and then you will also link it with your own research questions and objectives. این رقم reference و justification که ما براتون گفتیم اینمی باز requirement تان پورا میشه به می طریقه که من گفتم. درست است؟ این بود point number 1. Sorry, this was point number 2. Now let's come to point number 3. Again, research design is another heading within your chapter. So in this heading, you will describe if your study is quantitative, qualitative, descriptive, exploratory, explanatory, cross-sectional, or longitudinal design. So do not get confused. Kaso ke qualitative study doran. So of course they will say it's a qualitative or exploratory research. Second, qualitative or exploratory ardش یک مانامیده. باشه نمیره در داخل قوس براتون نوشته کنم که غلط نکنین. So if you call qualitative research and exploratory research, even then it's correct. So these words are used interchangeably. Then quantitative is called explanatory بخاطر که اینا relationship explain میکنن in the form of a numeric or numeric data analysis or statistical data analysis. Okay, descriptive اگه یادتون باشه this kind of a research is either descriptive statistics and the next type was inferential statistics. اینا تمام شون در لکچر ها هستن، میتونین که شما اوجا ایره ببینین. خب برای حال صرف از خاطر فهماندن تو نوشته دارم inferential statistic. Okay. Okay, then we have the explanatory, exploratory و explanatory شد. اونا دو تا cover شدن the qualitative و quantitative. Next thing you have to define is either your research is cross-sectional or it's longitudinal design. Cross-sectional ما شما چی را میگفتیم؟ وقتی که ما یک unit of analysis می داشتیم در یک current time یا multiple units of analysis می بود در current time. این رقم اکستری را ما شما cross-sectional می گفتیم. longitudinal design چی رقم است که چندین تایم اینترول وجود داشته باشه، مثلا کمپاریزنز باشه از ماه قبلی به ماه بعدی، یا مثلا 4 ماه کمپاریزن یا مثلا 1 سال کمپاریزن. ضرور نیست که باید سال باشه در بین، میتونه 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه یا 4 روزه، 5 روزه. مثلا پرایس های استاک مارکت که هسته یا شیرز پرایسز که هسته
اونا daily fluctuate میکنن so او رقم یک دیتا را که بالاش استدی بکنین is called longitudinal study. So then you have to see که از شما cross sectional است یا longitudinal and then for هر کدام از شما باید reference generate کنین، تعریفش را به ما بکنین، یعنی در ریسرچ تان نوشته میکنین، دمی assignment سیومی تان و reference را provide میکنین. متوجه باشین که این definition ها را در double quotation استفاده نمیکنین، به زبان خود نوشته کنین، به خط خود نوشته کنین and then reference را بتین که فهمیده شود که از روی کی و جمله را شما گرفتین و نوشته کردین as an ethical form of research. So let's have a repetition. کسایی که qualitative study دارن اونا درباره qualitative و exploratory design research paper ها research میکنن، characteristic و definition هایش نوشته کنن along with reference and then link it with your own research questions and objectives که چرا research question و objective هایتان به شکل qualitative achieve میشه. Next thing is the quantitative and explanatory research. Similarly, by همچنان اگر quantitative بود study تان, then you have to find out for those research papers which represent or which define what is quantitative or explanatory research. و نه تنها که شما رفرنس شما میتین بلکه در این وقت شما امو جستیفیکیشن را پروواید کنین که شما اینمی دیزاین با ریسرچ کوئسشن ها و ابجکتیو های خود چرا لینک میکنین و چی جستیفیکیشن دارین که this research study should be a quantitative or is a quantitative study. Descriptive کما که فرق میکنه. Now in case your study is qualitative so امکانش هست که شما descriptive statistic استفاده کنین. مثلا اگر یادتون باشه گفتم demographic respondent تانه که شما explain میکنین in the form of frequency distribution, central tendency وغیره. ای رقم نمرات یا ای رقم استاتستیک ما در qualitative هم استفاده کرده میتونیم. اما اگر فرض کنین study شما hardcore quantitative بود باز در اون صورت شما نه تنها که descriptive استفاده میکنین بلکه inferential statistics هم استفاده میکنین. Inferential statistics اون نوع statistics را میگیم که based on the results ما یک hypothesis تست کرده بتونیم. So then you have to also mention که study تنها descriptive است یا نه. و اگر descriptive است و اگر qualitative است then you have to mention که آیا با demographic خود شما descriptive statistic استفاده میکنین یا نه. و اگر quantitative بود then you have to mention که the study is descriptive. The researchers will use both descriptive statistics and inferential statistics. And then also similarly for the cross-sectional, اگر cross-sectional بود به خاطر از این جدا یک research paper را میخوانین definition شو نوشته میکنین along with the reference and that's it. You can go on and tell the readers why do you think your research is cross-sectional. اگر longitudinal بود این کار به او میکنین and then you're done with the justification part. Okay, now population and understudy. Again, this is another heading altogether. So the population understudy, first of all, برین یک research paper را بخونین یا ایچ که research paper نمیخونین simply reference book تانه برین ببینین جایی که درباره population explanation داده. اونمو جایی ببینین که مقصد population چی است یا definition population چی است. اونمو را بخونین هر چیزی که از او برداشت میکنین به لغات خود نوشته کنین and then reference book تانه بتین you're safe. And then یه خوش شد definitionش. در پهلوی از اون نوشته میکنین که population size شما چقدر است. مثلا اگر organization شما کدام NGO باشه اینمی unit of analysis تان است then you have to tell us که اگر فرض کنین employee unit of observation شما employee است then you have to tell us که within امو organization چند دانه employee وجود داره و ای که از اون امپلویی چند نفر شما select میکنین that's in the other heading. For now just tell us the entire population. یا مثلا شما میگین Cardon University, students of Cardon University. So then you have to mention I think somebody told me that on the website it says we have around 13,000 students. Maybe they are counting like all the campuses, all the programs, etc. So then population شما 13,000 است. So then you have to mention it within this heading. اما فرض کنین اگر شما study تان درباره چالش های women از در افغانستان higher education اگر در کل میگین then در اون قسمت تمام خانمای افغانستان که higher education achieve میکنن اونا population تان است و چون او unknown است then you can say that your population is unknown و با unknown population شما باید که reference پیدا کنین. اینی آسان است باید چی نمیشین confuse نمیشین فقط میرین در گوگل تایپ میکنین که what is
what is an unknown population. So then unknown population میبینین definitionش میگیرین و then simply reference میتین و that's it. And then you can say که تمام population study شما تمام خانم‌های افغانستان است که اونمو exact numberشون یا sizeشون it's unknown because you do not know how many people do we have. In fact میفهمیم I think 49. اوکی سوری او خب پاپولیشن تمام خانم‌های افغانستان است اما ای که چقدر پاپولیشن داریم the higher education that's unknown. So then you can write the definition of unknown population و اگر known population بود خون already شما سایز نشته میکنین که اگر 13000 شاگرد است اگر 1500 امپلوی است هر چی که است رو تمام شد زیر از این هدینگ باید نشته کنین. اوکی now میایم بالای sampling method. Sampling method ما شما خواندیم یکیش بود probability sampling next oneش بود non-probability sampling. the probability sampling ما شما claim ما چی است که هر دیتایی را که ما از این سامپل یا هر سامپل را که ما از population select میکنیم ما با تمام units of elements of population ما equal chance of selection میدیم. مثلا اگر 13000 نفر یا شاگرد از کاردان و میخواین که 200 نفر سامپل سایز شما انتخاب کنین سونمی 200 نفر شما به شکل قراندازی یا مثلا به شکل رندم باید از تمام این 13000 سلکت کنین. براتون معلوم نباشه که 200 نفر کی شده میتونه اما وقتی که رندملی بالا از او سامپلینگ متد رندم اگه سلکت کردین which is a probability sampling then you can say هر رزالت که از این 200 نفر به دست میایه او رزالت میتونین بالای تمام population generalize کنین از خاطر که این و دیتا که ما random selection میتیم به هر element population that has generalizability over the rest of the population or they have equal chance of selection. بازی اقسام داره از خود یکی random sampling بود دیگهش complex probability sampling بود. the complex probability sampling ما شما با stratified خواندیم cluster خواندیم کوتا area و غیره و غیره و اگر فرض کنید non probability sampling است یعنی شما میگین نو ما هیچ کدام generalizability مثلا درست است که 13000 شاگرد داره کاردان اما ما نمیخوایم که probability sampling استفاده کنیم. در within non-probability sampling ما شما اقسامش خوانده بودیم نه convenience و purposive. so then شما میگین که نظامی 13000 شاگرد ما 200 نفر به شکل non-probable یا conveniently select میکنیم. این به این معنا که شما تمام 13000 را در نظر نمیگیرین اونمو هر کس که به شما conveniently available بودن تنها اونمونا را شما چی میگن select میکنین درست یا encounter میکنین. so then this is your justification then you have to provide امیر رقمی که ما براتون explain کردم اگر probability است probability ما چی را میگیم within probability کدام نوعش گرفتین تمام انواعش explain نمیکنین فقط اون نوعش explain کنین که شما در study خود میگیرین. فرض کنین اگر simple random sampling بود then tell us what is simple random sampling along with the reference and then tell us why do you select this non-probability sampling. باز شما گفتم میتونین که یا due to the lockdown all the students of the Cardon University are not visiting university on regular basis or maybe you do not have the information access to their information email addresses phone numbers etc. so then you as a researcher or researchers decided to go for a non-probability sampling, only selecting those participants who were conveniently available to the researchers. That's it. اینی رقم باز شما justification انشتا میکنین. So the justification تنها opinion شما مطرح نمیکنه reference هم provide میکنین از خاطر definition های هر کدام sampling method را که من براتون explain کردم. خب اینا probability بودن و non probability بودن با qualitative و quantitative کدام تعلق نداره. اگر qualitative است شما باز هم probability sampling رفته میتونین یا که فرض کنین quantitative بود باز هم شما طرف non probability sampling رفته میتونین کدام limitation و کدام پابندی وجود نداره. اوکی operationalization of variables اینی یک چیزی است که تنها و تنها I would say خب این تنها با study های quantitative است درست است. This is strictly for quantitative study. Second خود operationalization of variables قسمی که در لکچر هم خوانده بودیم operationalization of variables basically means که variable هایی را که شما در study خود انتخاب کردین چطور numerically measure میکنین. سیسته این حال فرض کنین در study شما 3 دانه independent variable دارین 1 دانه dependent variable دارین
سو هر کدام از رو به ما تشریح میکنین. مثلا اگر dependent variable تون job satisfaction باشه، پس then tell me که job satisfaction اول خواست کجا identify کردین، identificationش خو آسان از او کار already شما کردین، اونو رفرنس های را نشته میکنین که شما در literature review دادین. مثلا اینی رقم شما میگین که dependent variable is job satisfaction. صحیح؟ این حالا باز شما چی میکنین along with تنها که گفتین job satisfaction است، job satisfaction در جای که در literature review تان مردم گفته درباره job satisfaction study کردن، شما میتونین که در یک براکت شما چندین دانه سایتیشن ها را جابجا کنین. البته او سایتیشن هایی که به job satisfaction ربط داره. مثلا نشته میکنم نفر A study کرده درباره study کرده درباره job satisfaction در 2019. اینجا خب من صرف پوینت نشته دارم، شما با یک شکل بسیار خوب پاراگراف نشته میکنین که what do you mean by job satisfaction. یا مثلا نفر B استادی کرده که چی وقت ما job satisfaction میگیم در employees، مثلا او استادی کرده در 2016. so on عقل نفر که هست تمامش شما باید رفرنس شو پروواید کنین. wait okay so اوکی ای بود dependent variable تون. اینمی رقم independent variable های تونم یک دانه به من explain میکنین. along with that tell me که اینمی نفرهایی که study کردین اگر فرض کنین در literature review تون وجود نداره then you have to find out که job satisfaction دیگر ریسرچرها چطور measure کردن. مثلا اگر quantitative study است و job satisfaction اگر dependent variable شان بوده یا independent variable شان بوده او را خیر است فقط ببینن در داخل پیپر که اینمی job satisfaction چطور measure شده. اگر لکی باشین بعض وقتا تیار کوئسشنر براتون پیدا میشه. این به این فکر نشین که او ما کپی پیست کردیم کوئسشنر یک نفر گرفتیم. it's okay. در ریسرچ یک کوئسشنر که اداپتد باشه او را ریلایبیلیتی و ولیدیتی زیادتر است نسبت به اینکه شما خودتان دیولپ کنین. چرا؟ از خاطر که ریسرچرها تمام خصوصیات مثلا جاب ساتیسفکشن را در نظر گرفتن، تمام اندیکیتورها را در نظر گرفته و کوئسشنر را دیولپ کردن. سو اگر شما او را از اتز میگیرین انوزه ای براتون یک فایده است، نقصان هیچ وقت نیست. این به فایده تان است که شما یک کوئسشنر را بیافین که دو جاب ساتیسفکشن او میجر کرده باشه. شما میتونین که بگوین this is an adopted research questionnaire. fine. بعد فرض کنین که اگر نبود کوئسشنر در اون صورت دیگر راه حلی نمی است که شما لیتریچر ریویو تان بخونین ببینین مثلا جاب ساتیسفکشن دیگر ریسرچرها کدام خصوصیات که شما در امپلویز ببینین که شما سیفلی گفته بتونین که او امپلوی از جاب خود ساتیسفاید است. سو دن با هر کدام امو خاصیت شما باید یک سوال دیولپ کنین به خاطر کوئسشنر خود. سو ان شورت وردز هر قدر وریبل که دارین هر کدامش با دقت میبینین کدام اندیکیتورها است چطور میجر میشه و اون نمونه رو نشته میکنین امرا با رفرنس so that وقتی که شما وقتی که دیولپ کردین استیتمنت تانه actually دیولپ کردن کوئسشنر تانه براتون کلیر باشه که کدام اندیکیتورها رو شما نظر بگیرین وقتی دیولپ کردن کوئسشنر خود. و again I will repeat اگر لکی باشین خو as it is یک کوئسشنر میافین و تنها نمو پارت کوئسشنر بگیرین که به مو وریبل تون ربط داره. so that is much safer and more reliable. درست است؟ this was for quantitative study. so اگر quantitative بود اینی پوینت با شما irrelevant است. لطفاً کسایی که کوانتیتیتیو هستین خوب متوجه باشین که اگر استادی تان کوانتیتیتیو است اینی پوینت نمبر 7 which is theme identification اینی را بسته ریموو کنین از چپترتون. این به شما ربط نمیگیره. صحیحه؟ و ایناله میایم بالای شاگردایی که کوالیتیتیو میکنن. با شاگردایی که کوالیتیتیو است شما پوینت نمبر 6 توتالی ایگنور کنین. این به شما ربط نمیگیره. شما چون وریبل ندارین استادیتان کوالیتیتیو است so then nobody will ask you که شما numerically چطور میجر میکنین. درست از خاطر که شما هیچ وریبل ندارین در استادی خود. so شما اینمی هدینگ 8 نمیتین دایرکتلی میاین بالای هدینگ نمبر 7. so theme identification کدام است؟ اینا مقصد ما از کانسپتس است. خب اینجا نشتم کردیم already. so themes and concept identification ای از با استادی کوالیتیتیو. درست است؟ theme و concept identification for a fact شما already literature review را خواندین. درست است؟ مثلا اگر فرض کنید research question شما این رقم باشه که میخواین یا what are the challenges
that women entrepreneurs face in Afghanistan. Fine. این ریسرچ کوئسچن است که شما میخواین که را اچیو کنین. But you are not the only person که این رقم ریسرچ کوئسچن داشتنه. امی که شما درباره از او 12 تا 13 یا 14 صفحه که نوشته کردین درباره اینمی تاپیکتان that means که نمقدر ریسرچ پیپر ها وجود داره نه درباره چالش های women entrepreneurs چی در دنیا باشه در دیگه ممالک باشه یا چی در افغانستان باشه. So then اونمو چند چالش را که مثلا در لیتریچر ریویو است اونا را شما دیسکس میکنین در اینی هیدینگتان. مثلا در چالش ها شاید سکیوریتی یک چالش باشه، پالیتیکس یک چالش باشه، یا مثلا فامیلی ایشوز یکی از چالش های باشه، یا کالچر هر چیز، یا مثلا باشین چی بود اما patriarchy no not patriarchy okay I forgot the name but مثلا این مرد سالارینه اینی رقم معلومات را که شما نوشته میکنین obviously it comes from the literature review نه. so در پولوی اونمو چالش قدر ریسرچ پیپر را که شما استادی کردین که طرف اونمو رقم چالش ها او اشاره میکنه so اونمو را شما در تیم ایدنتیفیکیشن خود نوشته میکنین که او عبارت از او تیمز یا او کانسپت هست که already the literature review است along with the justification or reference. درست است؟ اینی کار شما مثل operationalization of variables already شما در literature review خود کردین. So this does not need که شما دوباره برین و دوباره پیپر بخونین. So this is already part of your literature review. Just find out those concepts and themes that you have identified so far from the literature review and provide the references and justifications. Fine. And then که بعد از دیتا کلکشن و انالیسیس شما کدام تیمز و کانسپت ایدنتیفای میکنین باز او فایندینگ of your study می باشه. فعلا شما فایندینگ استدی دیگران را باید نوشته کنین. درست است؟ Okay, so now comes the data collection. So یک چیز متوجه باشین point number 6 و 7 یگانه پوینت هایی است که مثلا یکیش به کوالتیتیو است یکیش به کوانتیتیو. علاوه از او دیگه تمامش به تمامتان اپلای میشه. سیسته؟ So بعد از اینی دیتا کلکشن و قبل از operationalization of variables هر پوینت را که دیدین و به تمامتان اپلای میشه. Okay, let's come to the data collection method. Now data collection method depends که آیا استدی شما کوانتیتیو است یا آیا استدی شما کوالتیتیو است. So فرض کنین اگر کوانتیتیو بود و within کوانتیتیو ما چندین رقم دیتا کلکشن خواندیم نه. یکی خوب بود already secondary data که ما شما فرض کنین sales یا earning per share و رقمی variable ها داشتیم. اون حاجت نداشت که دیتا کلکشن متد داشته باشیم نه. already یک secondary source وجود داره. مثلا در وبسایت یک ارگانایزیشن وجود داره earning per shareش یا total assets یا sales و غیره. درست است؟ اما در قسمت فرض کنین اگر primary data باشه اگر quantitative research داشته باشین which has some kind of variables that need to be that are in the form of words but they need to be transferred in the form of numerics. مثلا job satisfaction این رقم یک variable ما directly گفتن نمیتونیم که مثلا یک نفر اگر 7 گرفت that shows که او satisfied است یا کسی که 3 گرفت او dissatisfied است. no. شما باید به خاطر از یک question پرسان کنین. او question هایتان از کجا میآید؟ او question ها میآید از literature review که در operationalization of variables ما او را discuss کرده بودیم. پس بر هر variable چندین سوالا را شما پرسان میکنین، چندین response ها را برشان میتین. مثلا امو 5 Likert scale strongly agree, neutral, disagree and strongly disagree. Fine. So اینی response ها هر کدامشه که اونا select کردن بعدش در دیتا انالیسیس بازو کودینگ میشه در SPSS و انتر میشه و یعنی او گپای بعدی است. خب فعلا شما باید بگوین که دیتا کلکشن متد شما چی است. اگر کوئسشنر هست کوئسشنر ما چی را میگیم؟ چند تایپس هست نه. ما در کوئسشنر خوانده بودیم که اگر با کوانتیتیو استفاده شوه ما closed ended questions استفاده میکنیم. اگر کوئسشنری که open ended questions داشت او را ما با qualitative study استفاده میکنیم. ای بود با quantitative study. اینا فرض کنین study شما qualitative باشه باز هم اقسام دیتا کلکشن ها متدهای فرق میکنه. This data collection method is also called your research method. Research method qualitative یا مثلا interview بوده میتونه یا focus group یا panel discussions. اینی رقم data collection method ما گفته میتونیم که qualitative است. So by now I think you guys are already sure که شما study تان qualitative است یا quantitative and then within those qualitative and quantitative قسمی که ما براتون I think کسایی که هفته قبلی لکچر خواندیم روز شنبه I think او کسا خو میفهمن کسایی که the Thursday morning و evening هستن
اونا در لکچر آینده میخوانن بخیر research methods یا data collection method. So for now you have to understand that any point of your chapter 3 you will describe what are your research your data collection method, either it's qualitative, quantitative. Within qualitative and quantitative کدام نوش است، آیا questionnaire است، آیا interviews and so on. So بر هر کدام از justification provide میکنین، یا مثلا اگر ایران هستین که justification چی مانا، ای به این مانا که data collection method خود اول دیساید کنین، فرض کنین اگر کوئسشنر است اکسپلین کنین که کوئسشنر ما چی را میگیم، کدام تایپ استفاده میکنین، اینا را با هر کدامش ریسرچ پیپر میخونین یا ای که کتابتون میبینین از روی ازو دفینیشنش نوشته میکنین، از روی ازو کمک میگیرین اما با الفاظ خود نوشته میکنین و رفرنس بوکتون میدین. بعد ازو میگین که چرا ای به ریسرچ کوئسشن و ابجکتیو شما سوتبل است. فاین. So اخرى already میفهمین که چرا suitable است. Of course بخاطر که qualitative research questions explanation ضرورت داره، نه؟ یعنی باید narratives باشه و بخاطر data collection که narrative باشه ما باید یک qualitative data collection method هم داشته باشیم. Quantitative analysis data collection method on the other hand بخاطر که relationship test میکنیم یا certain hypothesis داریم که او را true بودن یا false بودنش میخوایم چک کنیم. So for that of course we need some kind of quantitative data collection method. So این رقم شما میتونید که او را justify بسازین. Okay, source of primary and secondary data. Now این source of primary اول خونمو گپ است که اول نوشته کنین که source of primary ما چی را میگیم، source of secondary data ما چی را میگیم، then followed by that tell us what is your source of primary or secondary data. So اگر فرض کنین questionnaire بود نوشته میکنین که the source of primary data is questionnaire، یا اگر interview بود میگین source of primary data is this interview focus group or whatever. تا جایی که secondary data است در اینجا ما either او data را میگیم که already exist میکنه، نه امی خود تعریف secondary data است، مثلا earning per share شد، sales، total assets وغیره. so اینی را ما secondary data میگیم. اما فرض کنید study شما این رقمی دیتا نداره، در اون صورت هم ما یک چیز دیگر از secondary data گفته میتونیم which is the literature review. Findings of other people's research work is also called, as per some researchers, the literature review is also called a source of secondary data. As خاطر که this is already done, all you have to do is to find the to read those research papers and use their findings as a source of a background or a sort of support for your own study. So that's also called source of secondary data, literature review. Fine. Yeah, so justification cheers, of course, میگیم که qualitative and quantitative study را ما not qualitative مثلا questionnaire or interview is a primary source of data مگم ایره کی میگه try to find out a reference for it and then you're good to go. Okay, fine. Data analysis procedure, this is again different for all of you depending on what kind of research design do you have. So اگر quantitative study بود so data collection or data analysis procedure ما هم فرق میکنه. مثلا اگر quantitative بود so descriptive هم میباشه، correlation، regression هر کدامش بود etc. هم داریم، از خاطر که ما chi-square هم داریم، independent sample t-test هم داریم، همچنان one way ANOVA و اینی رقم یعنی inferential statistics هم داریم. So اگر quantitative بود اگر کدام relationship test میکنین so then you have to mention که آیا correlation استفاده میکنین، آیا regression استفاده میکنین، regression ما چی را میگیم، چرا با study شما او مناسب است، you have to write about that. کسایی که qualitative study میکنن so for you guys none of these will be applicable unless که شما صرف descriptive statistics بگوین و این هم صرف در صورتی که شما demographic respondent دانا میخواین که به شکل frequency analysis یا central tendency شما معلوم کنین. درست است؟ او رقم اگر تست شما استفاده میکنین در qualitative study او را ما still qualitative study میگیم به خاطر در descriptive statistics ما شما hypothesis testing کردن نمیتونیم. او تستایی که یا او statistics که ما hypothesis testing میکنیم اونا different هستن. So then if it's a qualitative research you have to mention که آیا شما descriptive کار میگیرین یا نه for the respondents. Otherwise data collection method, data analysis method qualitative باز thematic analysis است.
So you have to find out که thematic analysis چی است. به خاطر از یک ریسرچ پیپر رو بخونین، definitionش رو پیدا کنین، نوشته کنین و then you have to justify که ما چطور میتونیم که دیتای خود thematically analyze کنیم. So سعی کنین اول practical کار ازی در اساینمنت چهارمتون است. فعلا به خاطر ازی که فکر نکنین که ای از کجا شد یا ای چی را میگن، I will give you a very brief explanation. So thematic analysis که است عبارت از analysis است که ما qualitative data را میخوایم توسط از او analyze کنیم. در این رقم دیتا ما تمام دیتایی را که مثلا از اینترویو به دست آوردیم یا فوکس گروپ که گرفتیم یا پنل دیسکشنز whatever qualitative data collection method، دیتایی را که ما از اون متد به دست میاریم تمامش را ترانسکرایب میکنیم، یعنی نوشته میکنیم. از روی از او که رسپاندنتایتون چی بوده ما یک دونه کدینگ میکنیم، یعنی موضوعات یا لغتایی که پرمعنا است تمامش کدز میگیریم و تمام کدها را داخل میبینیم که کدام لغت به کدام لغت دیگر ربط داره و بیسد اون امو لینکشان یا امو ربطشان شما یک دونه جنرال تیم دیولپ کرده میرین و در آخر که تمام تیم‌ها را شما دیدین که آیا به هم دیگر ربط دارن یا ندارن، then in that case you will combine them all and develop your conceptual framework which is as a result of thematic analysis. So for now به خاطر که از شما ما اینقدر دیتیل پرسان نمیکنم، فقط ببینین که thematic analysis چی است، یک definitionش پیدا کنین and then justify it. به خاطر که شما میگین data collection method شما qualitative است، study تان qualitative است. so وقتی که data collection تان qualitative بود of course data شما هم qualitative می باشه. so in order to analyze that kind of qualitative data you will need to do a thematic analysis. then you have to describe the thematic analysis چی است in a short version along with a reference. Fine. So this is the last one. این لیمیتیشن یک چیز متوجه باشین که ما در آخر فاینال پروژکت در چپتر نمبر 5 خودم به نام لیمیتیشن ما یک هیدینگ می داشته باشیم، اما در اون لیمیتیشن ما تمام پرابلم ها و تمام لیمیتیشن هایی که در طول فاینال پروژکت از شروع سمستر تا آخر سمستر فیس کردین، چی در دیتا کلکشن بوده یا چی در دیتا انالیسیس بوده، اونا را ذکر میکنین. اما در این قسمت فقط لیمیتیشنی که در ریسرچ متدولوژی تون وجود داره which is the third chapter تنها او را نوشته کنین. البته ما در اینجا گفتیم هم if any، یعنی ضرور نیست که 100% استدی شما کدام لیمیتیشن داشته باشه، اما اگر لیمیتیشن می داشته باشه مثلا شما میگین که لاکداون بود، شما نتونستین که زیاد مردم اپروچ کنین، نتونستین که شما فیزیکلی از یک کس اینترویو بگیرین یا فیس تو فیس اینترویو بگیرین یا نتونستین که فوکس گروپ بگیرین، به خاطر شما نتونستین که 8 نفر در زیر یک سقف یعنی یک جای کنین. so then in that case you can say که اینی یکی از لیمیتیشن های استدی ما بوده. یا مثلا اتو گفته میتونین که از خاطر دیتا کلکشن شما نتونستین که تمام پروینس های افغانستان در نظر بگیرین، چون نمیتونستین که ترافل کنین، بجت فرندلی نبود، دومشی که security problems بود، شما ترافل کردن نمیتونستین، thirdly مثلا تایم لیمیت بود که شما فاینال پروژکتتون I think 5 months می باشه، so then time constraint was also another limitation که شما نتونستین که زیادتر sample size یا زیادتر پروینس های افغانستان در نظر بگیرین. صحیح شد. so این لیمیتیشن صرف لیمیتیشن چپتر نمبر 3 تون است. so already ویدیو بسیار طولانی شده. I hope که کمک براتون کلیر شده باشه. اینا لگه specific سوال دارین که باز هم نفهمیدین و specific در موضوع خود میخواین پرسان کنین then you can ask for a meeting but kindly please do let me know که شما چی وقت میایین، کدام تایم است که باز ما براتون بگویم که یا آماده میتونین یا نمیتونین. در غیر از او باز اونمو inconvenience است که یا من نمی باشم در پانتون یا شما آماده نمیتونین then that will be a big problem. Okay, thank you guys.